Benvenuti, benvenuti a tutti e benvenuti ad Anne Blankman. Welcome, Anne. Thank you so much for having me. It's an honor to be here. Grazie mille. Ha detto che è un onore essere qui con noi in questo evento di Scrittori in Città 2021. Sono molto contenta di avere l'opportunità di presentarvi Anne Blankman e il suo libro meraviglioso Blackbird, i colori del cielo, uscito per Giunti proprio recentemente. Io mi chiamo Chiara Codecà e avrò l'opportunità di essere la presentatrice di questa chiacchierata e anche la traduttrice, quindi mi sentirete parlare un sacco, cosa di cui mi scuso. Ma vorrei darvi l'opportunità di scoprire questo libro e scoprire questa autrice e se vorrete, se ne avrete l'opportunità, anche di farle delle domande dirette. Potete scriverle sul canale YouTube del festival piuttosto che sulla pagina Facebook e ci verranno riportate e io le tradurrò per Anne. Quindi sentitevi, non siate timidi, non c'è neanche insomma l'imbarazzo di trovarsi dal vivo davanti all'autore, potete approfittarne liberamente. Sorry Anna, I spoke a lot because I just informed them that I'll be your translator as well as your presenter, but I would like everyone who's watching us to be able to talk to you directly and ask you whatever they want to ask you, so they can feel free to, join us via chat, via YouTube or Facebook, and I'll be translating the questions in English. That sounds wonderful. I'm so excited to be here. Thank you to everyone who's joined us today. Ha detto che è molto contenta di essere qui con noi e ringrazia chi ci sta guardando in questo momento. So let's break the ice with the first question. I do have Blackbird here with us. There we are. And I see the original cover behind you, The Blackbird Girls, quella che vedete alle spalle di Anna è in effetti la copertina originale col titolo originale del libro. Quindi partiamo con la prima domanda che adesso le farò in inglese. Che cos'è Blackbird? Di che cosa parla? Partiamo dal discorso più ampio possibile per poi entrare in dettaglio senza spoilerare, si spera, il piacere della lettura per chi ancora non lo conosce. And the first question I'd like to ask you is a very, open one, because I'd like to start wide for those who don't know the book yet. And let's get into details as we continue without spoiling the pleasure of reading the book for those who don't know it yet, or maybe who are halfway through. So I'm not going to ask you about the ending. Okay, very good. Yes, let's not give away any secrets. But the first question is, what's Blackbird? What's the story that you wanted to tell? Well, thank you for asking this question. It's a great question. I have actually wanted to write this book, Blackbird, for more than 20 years. Wow. This book was inspired by one of my best friends. When I was just starting high school in the United States, I met a new classmate named Victoria. And Victoria was, as soon as I met her, I knew I wanted to become great friends with her. Victoria had recently immigrated from Ukraine. And in fact, she had survived the terrible Chernobyl disaster in the Soviet Union in 1986. Her experiences being evacuated after the explosion and having to live away from her family for an entire year really haunted me after I heard her story. And it slowly grew into the idea for Blackbird. I'm going to pause now so you can translate that into Italian, because there is more I want to say. But appreciate that. Thank you. But do feel free to even break down into smaller pieces if you like, and we can continue, going back and forth, building up anything. Don't worry, it will be fun. Ma la prima risposta riguarda appunto cos'è Blackbird, perché ha voluto scrivere questa storia. Ha detto, questa è una storia che ha voluto scrivere per più di 20 anni, pensate. Ha detto, è stata ispirata da una delle mie migliori amiche al mondo, Vittoria. L'ho conosciuta qui negli Stati Uniti quando si è iscritta alla mia scuola. Lei veniva dall'Ucraina, era emigrata dall'Ucraina ed era sopravvissuta al disastro di Chernobyl del 1986. Da quando l'ho conosciuta, da subito ho capito che avrei voluto essere sua amica, che volevo diventare sua amica. E così è stato, per fortuna. Quando ho ascoltato la storia di come era stata evacuata e di come aveva dovuto sopravvivere un anno lontana dalla propria famiglia, ho capito che quella storia non mi avrebbe mai abbandonato. E infatti così è stata, è cresciuta con me ed è diventata questo libro. Okay, great.
Well, let me add to that a little bit more. So Victoria's experiences after the 1986 Chernobyl disaster were heartbreaking. Her family could not get any tickets to be evacuated except for one ticket. So as a 6-year-old, she had to go all by herself to far off Tashkent, Uzbekistan, thousands of miles away. The reason that Victoria had family that she could stay with in Tashkent, Uzbekistan, actually goes all the way back to World War II. During World War II, Victoria's ancestors fled from the approaching German army. They actually had to escape on foot from Ukraine and made their way all the way down to Tashkent, Uzbekistan, and many of them remained there after the war. After Victoria shared these stories with me, I could not stop thinking about these two journeys. One to escape from nuclear fallout, and the other to run away from invading soldiers. And those two journeys eventually combined to form Blackbirds. This book right here. So this story is a long, long, long time in gestation. And I'm so grateful that my friend Victoria and her grandparents allowed me to interview them many, many times while preparing for this book. Quando ho sentito la storia di Vittoria mi ha colpito moltissimo, mi è spezzato il cuore, scusate, è una mia rielaborazione. Sono rimasta colpita da quanto fosse terribile la sua storia, perché mi ha raccontato che la sua famiglia non poté, dopo Chernobyl, procurarsi più di un solo biglietto per una sola persona per poter fuggire dall'Ucraina. Lo diedero a lei, che aveva 6 anni all'epoca, e da sola a 6 anni viaggiò a Tashkent, you said? Tashkent, yes. Tashkent, thank you, che è una città uzbeka, in Uzbekistan. Perché riuscì ad andare in Uzbekistan? Chi c'era in Uzbekistan? C'erano dei suoi familiari che erano arrivati in Uzbekistan molti anni prima, erano in realtà fuggiti dall'Ucraina per l'avanzata dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi lei si fermò da sola da loro. Questo viaggio, questi 2 viaggi, ha detto Anna, il viaggio per fuggire dall'olocausto nucleare e il viaggio per fuggire dalla guerra, sono i 2 viaggi che l'hanno colpita moltissimo, che poi hanno formato Blackbird. E Anna ha aggiunto che è veramente grata a Vittoria e ai suoi nonni per averle permesso di intervistarla nel corso del tempo, più di una volta, per poter dare forma a questo libro. A questo punto mi piacerebbe chiederle che cosa ne pensa Vittoria del libro. So at this point I can't but ask you, what does Victoria think of this book? Well, Victoria is still one of my dearest friends in the world, I'm happy to say. Victoria is a public school teacher in New York City, and she has 2 children of her own. So Victoria is a very matter-of-fact, down-to-earth person. She does not realize how remarkable she is, and she also does not understand how incredible her life experiences have been. When I wanted to interview her for this book, she couldn't believe it. She kept saying, "Really? Are you sure? My life's pretty boring." And I said, "No, Victoria, your life is incredible. You have had amazing experiences." So what was very, very special is that not only is Victoria, of course, a big fan of the book, but when Blackbird came out, her oldest child was in 5th grade, her daughter, and they read the book together. And she said that reading the book with her daughter was a wonderful way for them to start talking about their family history back in Ukraine and what their lives had been like and what it was like to be a Jew, to be persecuted for generations in your home country. So she said for her, it was also a very meaningful experience to get to share her life experiences with her daughter by reading this book. Thank you. And that was beautiful. Oh. Honestly, let me just do this. Apologies. Mi scuso anche con voi che ci state guardando, perché purtroppo, come penso che si capisca,
Ho poca voce e un po' di tosse, ma almeno gli incontri online ci consentono di mettere il muto sul microfono e non disturbare. Sorry, I was just telling them about the cough. Gli ho chiesto se Vittoria ama il libro, cosa ne pensa. È una risposta meravigliosa quella che ci ha dato, perché ha detto che non solo Vittoria ama il libro, ma che Vittoria oggi è una persona che ha una vita ricca e di successo, perché è un'insegnante a New York, ha 2 figli, è una persona profondamente concreta e con i piedi per terra, che non pensa di aver fatto nulla di particolarmente rimarchevole o strano, al punto tale che, nella sua esistenza, al punto tale che quando Anna le ha chiesto di poterla intervistare per Blackbird, lei non si capacitava e continuava a dirle: ma sei sicura che la mia vita sia abbastanza interessante da valere un'intervista? E Anna diceva: no, tu non hai un'idea, hai vissuto delle esperienze incredibili che vanno raccontate. E così ha fatto, quindi il libro è uscito. Ora Vittoria non solo ama il romanzo, ma le ha detto che la cosa più bella per lei è stato poterlo leggere insieme a sua figlia. E poter condividere con la figlia di 10 anni questa esperienza di lettura è stato un modo importante per iniziare a parlare del passato della sua famiglia e condividere le esperienze non solo sue, ma delle generazioni che l'hanno preceduta, le esperienze di vita dei tanti ebrei ucraini che sono stati perseguitati all'interno della loro madrepatria. Anna, this beautiful answer you just gave me allows me, as the perfect serve to ask you the next question. You mentioned how difficult sometimes is how important it is to share one story, not just your own, I would say, but the generational one behind you, the story of your family, your origin. And I suppose that sometimes it's tricky to do that. You know, it brings many emotions to the surface. What was the most difficult thing for you when you were writing Blackbird? And then we get into detail, a bit more into details into the plot. Let me just translate that in Italian, what do you think? Sure. Le ho chiesto cosa è stato più difficile da scrivere in Blackbird, perché ci ha appena raccontato dell'importanza di condividere il proprio passato, la propria storia familiare e le esperienze. Queste esperienze sono spesso molto viscerali, di pancia, anche difficili. E allora raccontarle cosa ha significato per lei e quanto è stato difficile farlo. So, wonderful questions, by the way. I love your questions, Chiara. For me, writing the Blackbird Girls was, the Blackbird Girls in English. Sorry, that's the English version. Writing Blackbird, it was, for me, a light during a dark time in my life. When I was writing Blackbird, my husband was diagnosed with cancer, and it was a terrible shock to be so young and so healthy and out of nowhere to be diagnosed with stage 3 cancer. So I was working as a librarian, writing this book, taking care of my husband and our 9-year-old daughter. And it was a very frightening time. It was a painful time for me because there were so many uncertainties. We did not know if he was going to make it. We didn't know what was going to happen next. And every night I would, put my daughter to bed, and then I would put my husband to bed because he was so ill. He needed a lot of sleep. And then I would sit by myself and write. And writing helped to save me during that time because it reminded me that stories matter, friendship and love matter and are timeless. And being able to write this story that really is celebrating friendship, particularly female friendship, filled me with hope and gratitude during a very difficult time. I should add that my husband has now been cancer-free for a couple of years, which has been absolutely incredible for our family. I'm so glad. Thank you for sharing this.
Ha risposto che questo libro è stato scritto durante un periodo di grande difficoltà, quindi è stato un grande aiuto per lei, un grande sollievo. Mentre lo stava scrivendo, suo marito ha ricevuto una diagnosi di cancro ed era già al 3° stadio. Quindi lei si è trovata, lei che faceva la bibliotecaria come lavoro quotidiano, a doversi prendere cura della figlia di 9 anni e doversi prendere cura del marito, a continuare a scrivere e a continuare a lavorare. Quindi in quel periodo difficile, pieno di paura, di preoccupazioni e di incognite per il futuro, perché non sapevano se suo marito si sarebbe ripreso, ha lavorato la notte, ogni sera metteva a letto la figlia, poi metteva a letto il marito perché aveva bisogno di aiuto e poi si metteva a scrivere Blackboard, che le ha permesso di ricordare quanto le storie sono importanti, quanto l'amore è importante, quanto l'aiutarsi l'un l'altro, l'amicizia è importante, soprattutto ho detto l'amicizia femminile, che è quella che ha più approfondito all'interno di Blackbird. È stata un'esperienza che le ha ridato speranza e che le ha dato un grande senso di gratitudine, che ha condiviso con noi anche perché è molto contenta di poter dire che da 2 anni ormai suo marito è insomma libero dal cancro, quindi le ho fatto dei complimenti perché sono veramente molto contenta per lei. Thank you, Anna. Thank you for this. You mentioned female friendship. Yes, this is, I think, the cornerstone of this book, isn't it? It is. Why is that? Who do we find at the center of this story? Mm-hmm. Oh, I love this question again. The reason it took me 20 years to write this story is because it took me that long to figure out what kind of story it was. What I mean is, originally I envisioned this story as a survival story, almost an adventure, surviving against all odds. And then one day, I realized that my friendship with Victoria, whose experiences inspired Blackbird, I realized that my friendship with her has been one of the most meaningful experiences of my life. And I thought, that's what I need to write about. I want to write about 2 girls who are very different, who come from very different backgrounds, and against all odds, become best friends. That's what I thought the heart of the story needed to be, was female friendship that was really inspired by my own friendship with Victoria. Once I realized the story needed to be about friendship at its heart, then the words started to pour out and I realized that I was on the right track. Fantastic. In effetti l'amicizia femminile è davvero al centro di questa storia, perché ha detto il motivo per cui ci ho messo 20 anni a scrivere questo libro è perché per moltissimo tempo mi sono domandata che tipo di storia sarebbe stata. Non ero sicura della direzione, del taglio che le avrei dato. Mi chiedevo, ma è un libro d'avventura, quasi una storia di sopravvivenza, di fuga, di riscatto da questo terribile disastro che è Chernobyl, finché a un certo punto non ho capito che la mia storia d'amicizia, la mia amicizia con Vittoria, che aveva ispirato questa storia, era non solo una delle cose più importanti della mia vita, ma era esattamente quello che avrei dovuto mettere al centro di questo romanzo. Una storia di amicizia tra 2 ragazze profondamente diverse per carattere, background e origine, ma che avrebbero trovato insieme dell'altro. So these 2 girls are so very different at the beginning of the story. They have nothing in common. At least one of them is, almost a bully. Yeah. And the other one doesn't know the bully, has no ground to know that there's more behind the surface, no way to know that. When they're thrown together, they must, at least get along enough to survive. That's right. But then something else happens. Yes. So I'd like to ask you, when you were writing this friendship, were you... this is okay. So I'm just going to split this into questions. Okay. This is a story about 4 aliens in a way, people, completely unknown to one another. Yes, they're in the same school, who all of a sudden are thrown together and they learn there's more and they become friends. It's a story about people, young people who have to
unlearn things they have been taught. Yes. How much has your experience as a librarian informed this choice? Let me say that in Italian. Yes. È una storia bellissima di amicizia, una storia che parla di ragazze che devono imparare a superare i preconcetti che gli sono stati insegnati, spesso in famiglia, e scoprire che la persona che hanno accanto è molto diversa da loro. Una delle due ragazze al centro di questa storia è un po' una bulletta all'inizio dell'avventura. Ecco, hanno di più, nascondono di più sotto la superficie. E visto che prima ho citato il fatto di essere una bibliotecaria, le chiedo quanto il suo lavorare in biblioteca, quindi avere a che fare con i ragazzi, abbia contribuito a dare questo taglio alla storia. Okay. Oh, wonderful question, as always. Thank you so much. I love these questions. You are getting to the heart of the story. When I began working on Blackbird, I knew I wanted the two girls to start off as enemies. And I really was inspired by the stories that my friend Victoria told me about growing up in Ukraine. She can remember being a very little girl before she was in school and having lots of friends. Nobody seemed to care that she was Jewish. But her friendships began to change when she started school. And she can remember being in first grade and children spitting on her in the classroom, being called slurs for being Jewish. And she began to lose a lot of her friends. And it was because the kids were learning to hate as they got older. And I began to think about how hatred really is a learned behavior. It's something that we're taught. When you see very little kids together, they just want to be friends. They want to be friends with everybody. And so I began to think about how could I have two girls who have been taught to hate each other? How can I have them break down those barriers and become friends? And I realized that most of us, if we can just be exposed to one another and spend time with one another, we realize we're not that different after all. And in fact, most of the people in the world, we can be friends with them, or at least get along with them, if we can just spend time with them and realize that we have so much more in common than we actually thought we did. I'll pause because I gave you a lot to translate. Thank you. Ha detto che all'inizio in effetti lei lo sapeva da subito, che voleva raccontare due ragazze che possiamo considerare nemiche all'inizio della storia. Ricorda che Vittoria le raccontava dei suoi ricordi di scuola, dei suoi ricordi in prima elementare, e di come prima di iniziare la scuola lei non avesse nessun problema con i coetanei, giocasse tranquillamente con gli altri, ma di come con la scuola ha scoperto anche il razzismo nei confronti degli ebrei e nei propri confronti, di come dei bambini le sputassero addosso o la insultassero. Ecco, da lì è nata una riflessione sul fatto, Anna ha detto, ho fatto mente locale sul fatto che l'odio è un comportamento acquisito. Quando vedi dei bambini giocare insieme, giocano e basta insieme, non si preoccupano dell'identità dell'altro. È qualcuno che gli insegna a odiare il responsabile. Quindi volevo raccontare di come queste due ragazze così diverse potessero insieme riscoprire un altro modo per conoscersi e per stare insieme, per sapere davvero cosa c'è sotto la superficie. Thank you so much. Una delle cose di cui vorrei chiederle è l'amore è importante all'interno di questo libro. La storia d'amicizia tra queste due ragazze diventa l'ancora di salvezza per una delle due e una delle cose più importanti nella vita dell'altra. Accanto a loro c'è dell'altro amore che arriva dall'anziana nonna di una delle due, che accetta di prenderle con sé per salvarle dopo il disastro di Chernobyl e di averne cura. Per entrambe sarà un grosso cambiamento, per una di loro in particolare, Oksana, sarà una rivoluzione. I just mentioned that friendship is so important in the story, love is so important in the story. Love takes more than one form in the story. Because the two girls are thrown together and saved in a way
by the grandmother of one of them, who takes them in. And this is a big change for either. Yes. But for one in particular, Oksana, is revolutionary. The experience is unlike anything she has lived before. Why did you add this element of your story? Okay. Great question. Well, for those of you who haven't read the book, I do just want to briefly explain that the two main characters, Oksana and Valentina, are evacuated after the terrible disaster in Chernobyl. And through a series of circumstances, the girls are thrown together during this tumultuous evacuation. And in order to stay safe, they have to go all the way up to distant Leningrad, what is today St. Petersburg, to live with Valentina's estranged grandmother. And just to sort of catch up our audience to that in case they haven't read the book. And this experience, living with Babulia, the grandmother, in Leningrad, is revolutionary for Oksana, who is not her granddaughter, who is the bully. And without giving too much away, the bully, has a lot of reasons why she's a bully. She's an unhappy child. There's a lot of difficulty at home. And the reason that I wove in Oksana's home problems into this story is because I personally believe that bullies are unhappy, and they are unhappy for a reason. And they are lashing out, and they are trying to hurt other people because they are hurting inside. And when Babulia, who is this Jewish grandmother, shows love and kindness to Oksana, it is shocking for Oksana for her to be treated with so much love. And it is especially shocking for her because it is a Jewish person who is treating her so lovingly. And Oksana has been taught to hate and distrust Jews. So I wanted to show that, again, it's really just by spending time with one another, being exposed to people who are different from yourself, that we can break down all those barriers and open ourselves up to love and to friendship, just as Oksana does in Blackbird. So I'll pause so you can translate all of that. Thank you, Chiara. Giustamente ha contestualizzato un attimo la storia dicendo che in effetti le protagoniste di cui abbiamo già accennato sono due ragazze, si chiamano Oksana e Valentina. Quando vengono evacuate da Chernobyl, raggiungono Leningrado, quello che oggi è San Pietroburgo, e vengono ospitate da Babulia, come viene chiamata affettuosamente, la nonna di Valentina. Per Oksana è un'esperienza rivoluzionaria, come accennavo prima, perché la sua vita familiare, senza entrare troppo in dettaglio e senza fare troppi spoiler, è stata molto drammatica, è stata molto difficile fino a quel momento. Quindi per Anne era importante raccontare questa parte della storia perché lei crede che i bulli sotto spesso abbiano una grande infelicità, nascondano del dolore e che quindi potrebbero essere aiutati nel momento in cui qualcuno si rivolgesse a loro con amore, li trattasse con amore, che è quello che Babulia fa. Lei tratta con amore Oksana e questo cambia la traiettoria della vita di Oksana. Would you like to add anything else? Well, I actually would love to just add, it's not really an answer to this question, but just a little tidbit of information. So when Blackbird sold to Gianti in Italy, it was my first foreign sale for this book. Since I am American, it was a foreign sale for me. And it was such a wonderful delight because Italy actually has a very special place in my friend Victoria's heart. Victoria is, of course, the friend who inspired this book. Back in 1990, after the Soviet Union collapsed, Victoria and her family were able to leave the country on a humanitarian grounds because they had been persecuted for being Jews. So they lost their citizenship. And at the time, they wanted to get to the United States, but the United States would not accept them at that point. There was like a quota. There were too many people coming into the country.
So Victoria and her mom and dad and her grandparents had no place to go. And Italy welcomed them with open arms. I'm going to get choked up. And so for almost a year, Victoria lived in Italy. It was like a special sort of a camp for displaced people. And she learned Italian. She said it was one of the best times of her life. It was the first time she had ever been inside a synagogue. It was the very first thing her mother did after they got settled in this place for displaced persons, was her mom signed her up for Hebrew lessons at a nearby synagogue. It was the first time they had ever been allowed to worship publicly. And Victoria, I'm getting chills thinking about it. Victoria can still remember going into that Italian synagogue and how she felt so free for the first time. And so when I told my friend Victoria that Blackbird had sold to Italy, she was beside herself with joy. She still speaks Italian, not as well, but she has this Italian edition as well. Actually, I wanted to ask you. So meaningful to her. It is so meaningful. She said she speaks Italian like a 10-year-old because that's how old she was at the time, but she's very talented in languages and can pick them up like that. But it was incredibly meaningful for Victoria when she heard that this book was going to be published in Italy, which is a country that is so dear to her heart and so important in her family's history. So I had to share that story with all of you, and I will let Chiara translate, but Thank you so much. Thank you for sharing that. I'm going to choke up. Sorry. I know, I get choked up when I tell the story. I just think it's because I remember reading I think it was in the acknowledgement when you mentioned the fact that she lived in Italy for 1 year, and I wanted to ask you about it, but I'm so grateful. Thank you for sharing that. Ha voluto aggiungere una cosa alla risposta di prima. Ha allargato un attimo. Siamo andati un po' fuori tema dalla risposta, ma merita che abbia condiviso con noi il fatto che la sua amica Vittoria, di cui ci ha parlato prima, quando è fuggita dall'Ucraina con la famiglia, dopo quel periodo in cui è stata da sola, ricongiungendosi ai genitori, hanno cercato di andare in America. Non ci sono riusciti subito. C'era un numero massimo di immigrati che l'America avrebbe accettato, anche se per ragioni umanitarie. Loro non sono riusciti a entrare subito. Il paese che ha dato loro ospitalità è stata l'Italia. E Anna ha condiviso con noi, io ho detto più di una volta, adesso rischio di commuovermi, e onestamente stavo rischiando di farlo anch'io, che l'Italia è stato il paese in cui lei ha vissuto per 1 anno, ha imparato la lingua abbastanza, e soprattutto che lei ricorda perché vicino dove vivevano in una struttura temporanea, lei, il padre e la madre, c'era una sinagoga. È la prima sinagoga in cui questa bambina, che era sempre stata ostracizzata in Ucraina, ha potuto andare. La prima sinagoga in cui ha potuto essere apertamente ebrea. La madre, come prima cosa, quando sono arrivata in Italia, l'ha iscritta nei corsi di cultura ebraica, di lingua ebraica. E questo è sempre stato importante per Vittoria, che lo ricorda ancora, che infatti ha una copia italiana del libro e che è estremamente affezionata all'Italia per ciò che le ha dato. I'm so grateful you decided to say that. Well, and if it's not too mercenary, sorry. Yeah, I was just going to say, when my friend Victoria and her family arrived in Italy, she said it was the most incredible experience. Everybody, I'm getting choked up. Everybody I can't remember the name of the village, but welcomed them, were so kind to them, showed them how to do things, and she felt so welcomed right off the bat. And here they were, stateless people. She said, my goodness, we were, costing the Italian taxpayers money. And she said, everybody in Italy greeted them with such love and kindness and respect. And it was an incredible change for her to know that other people knew she was Jewish and that she wasn't going to be called names or made fun of or not be allowed to go certain places.
Italy is probably still her favorite place in the world. So I had to share that story with all of you today. Thank you. Ha detto che voleva condividere questa storia della sua amica Vittoria con noi perché tuttora i ricordi di Vittoria, che Vittoria ha dell'Italia, sono affettuosi, pieni di calore, perché ricorda come la popolazione locale di questo villaggio di cui non ricorda il nome, in cui sono arrivati, li aveva accolti a braccia aperte, aveva accolto lei e la sua famiglia, cercando di aiutarli il più possibile. Quindi Vittoria ancora ricorda come rimase sorpresa, no? Noi eravamo un costo per il paese, chiaramente, ma ci hanno solo rivolto attenzione e cura, ci hanno insegnato come vivere in Italia, come fare le cose, noi non lo sapevamo, non conoscevamo la lingua e quindi tuttora forse è il suo paese preferito ed è il motivo per cui Anna voleva condividere questo racconto con noi. Thank you for sharing that with us. Grazie davvero. Oh, I had to share that with all of you. Absolutely. Absolutely. Una delle cose che io amo di più di questo romanzo, in cui appunto le due ragazzine vanno a vivere in condizioni così drammatiche, no? In una situazione così drammatica con la nonna, è che noi scopriamo della loro amicizia, della loro storia, ma via via che leggiamo il libro scopriamo anche della storia della nonna, di questa donna straordinaria che ha un passato altrettanto difficile, da cui non si è lasciata, da cui è sicuramente rimasta segnata, ma che non le ha tolto calore umano, che non le ha tolto la capacità di amare. E vorrei che ci raccontasse un po' del perché ha scelto di raccontare appunto non solo di Chernobyl e dell'86, ma anche del passato relativamente remoto della Seconda Guerra Mondiale e delle storie dell'avventura di una ragazzina, la cui identità scopriremo dopo, e di come, insomma, questo momento si lega alla capacità della nonna di amare e di investire su queste due ragazzine. We have mentioned Oksana and Valentina and their friendship. There is another story in this book, and it takes us back. It takes us back to the Second World War. It's about another girl who survives a lot and still learns to face the future. What can you tell us about her? Why did you choose to put this story in the book? Again, I love your questions. I'm so glad you brought this up because I was hoping we would have a chance to talk about this. So there are 3 different Blackbird girls from the original title, 3 different girls who tell the story of Blackbird. We have perspectives from Valentina and Oksana in 1986 after they escape from Chernobyl and have to journey together to Leningrad. We also have chapters set in 1941 from the perspective of a girl named Rivka, who is a Jewish girl who must escape Ukraine on foot and get away from the approaching German army. The reason, and eventually you will see at the end of the book how all these 3 stories, Valentina, Oksana, and Rivka, how they all come together. I don't want to give anything away, but you will see how all 3 girls, their stories, their destinies are linked together. So the reason I included the stories about Rivka in 1941 really has to do with my friend Victoria and her family. When I began interviewing Victoria, I also began interviewing her grandparents, who are still alive. They are in their 90s and still live independently and are sharp as tacks. They are incredible. Today, they're still alive? They are still alive, both of her grandparents, and they live on their own. They are very bright, and they are incredible people. So Valentina's grandfather, Yefim, he survived World War II by also escaping Kiev, also known as Kiev, on foot before the German army surrounded the city and took it over. Most of his family was actually murdered at Babi Yar, which is a ravine outside of the city. It was a horrific massacre of thousands of Jews by the German soldiers. So Valentina's grandfather
Victoria's grandfather managed to escape before that happened. And he managed to get all the way to Tashkent, Uzbekistan. I'm sure this sounds familiar. So I interviewed Victoria's grandparents many times, and I was so grateful to them because they had to share their most painful memories with me. Her grandfather remembers what it was like to be literally a kid running for his life through the forest. One time he sought refuge in a barn, and the farmer said, "I'm going to turn you over to the Germans. I'm sure you're Jewish." And so he had to escape again. His strongest memory is he is sitting on a barge in the middle of the Dnieper River, which is in Ukraine, and there were bombs raining down from the sky all around him because German airplanes were trying to bomb the Soviet Navy, and the Soviet Navy ships were on the river. And so hopefully you'll get a chance to read Blackbird, you will see that scene floating down the Dnieper River on a barge while bombs are exploding around you is in fact part of Rivka's story too. So much of what happens to Rivka is what happened to my friend's grandfather. And I began thinking about how history repeats itself and also how families and generations are linked together. And so that is why I began to weave together the stories of these three very different girls and why their fates ultimately come together at the end of the story. I'm going to pause now. I'm sorry, Chiara, I've given you so much to translate, so I will... Don't worry, it's okay, thank you. Sì, allora, di che cosa parla Blackbird? Abbiamo detto, lei ha di questa amicizia di un'altra ragazza e di altre situazioni molto simili. Anzi, scusatemi, fatemi partire dall'inizio della sua risposta. Chi sono le Blackbird Girls del titolo originale? Sono 3 ragazze, non 2. 2 le abbiamo già incontrate, sono Oksana e Valentina. Ce n'è una che conosciamo in alcuni capitoli del libro che vengono raccontati dalla sua voce narrante, dalla sua prospettiva. Questa ragazza si chiama Rivka e durante la Seconda Guerra Mondiale deve fuggire a piedi dall'Ucraina per cercare la salvezza, perché stanno arrivando i tedeschi. Ecco, questa storia, la storia di Rivka, è allo stesso tempo come l'altra legata alla storia di Victoria, perché quando Anna ha intervistato Victoria ha anche avuto l'opportunità di intervistare i suoi nonni e ci ha detto all'inizio che i nonni di Victoria sono ancora vivi, peraltro, sono ampiamente sopra i 90 anni, ma vivono ancora soli, sono lucidi, sono persone meravigliose, ha detto, e sono ancora profondamente in gamba. Lo erano anche di più qualche anno fa, quando lei li ha intervistati e ha chiesto loro delle loro esperienze, scoprendo che uno dei due, che è il nonno Yefen, è fuggito proprio come Rivka, allo stesso modo, a piedi da Kiev per fuggire dai tedeschi, è riuscito a sopravvivere a un terribile massacro, il massacro di Babi Yarn, in cui hanno perso la vita la maggior parte dei suoi familiari. E lui è andato a rifugiarsi proprio in Uzbekistan, in quel paese, in quella città di cui prima abbiamo già detto il nome, che vi suonerà familiare. C'è un momento nel libro in cui, che potrà risuonarci familiare allo stesso modo, in cui la ragazza in fuga vive l'esperienza vicino a un fiume di vedere un bombardamento durante la notte, di vedere le bombe che le cadono letteralmente attorno. Ecco, quello è un episodio realmente accaduto a Yefen. Lui si trovava vicino a un fiume, su questo fiume c'erano le navi della Marina Militare Russa, i tedeschi stavano cercando di bombardare la Marina. E quindi questa esperienza è all'interno del libro. Anna ha aggiunto, ho iniziato a pensare, a causa di questi racconti, non solo a quanto la storia si ripete, ma anche al fatto che le esperienze generazionali si riflettono a volte le une sulle altre. Certe cose tendono a tornare. Thank you, Anne. Thank you so much. I mentioned earlier on in Italian the fact, and I didn't think to translate, sorry. Let me just, sorry, it's my cough. And I'm back. I mentioned the fact that this grandmother who takes the girls in, love them. You said the same. So she's able
in this difficult time and age, because, we are in Uzbekistan in the 80s, I don't think it was happy time all around. No. She's able to give them love. Mm-hmm. Mm-hmm. How important is this element of transgenerational love, of being able to trust an elder person, of finding someone to love you? I think it's incredibly important to have love from people of different generations, whether it is a grandparent or an older adult, loving a child like they are their own. Because there are so many forms of love in the world. It doesn't have to be just romantic love or just the love between a parent and a child. There's all different forms of love out there, and they are all very meaningful and important and nourishing for our souls. When I was working on Blackbird, I was inspired both by the love that Victoria, my friend Victoria's grandparents, have for her and how they cared for her through so much of her childhood. But I was also inspired by my own life. I mentioned earlier that my husband was very ill with cancer while I was writing Blackbird. And my parents, who, thank goodness, live 5 minutes away, they were an incredible form of support. And they took care of my daughter and loved her and gave her so much attention and comfort at times when I physically could not, because I might be at the hospital for my husband's operations or taking him to chemotherapy. And it showed me that love through different generations of the same family, that helps to sustain us during difficult times. So I really wanted to highlight that in my book. Detto che in effetti l'amore che racconta all'interno di questo libro, l'amore multigenerazionale tra la nonna di Valentina e le ragazze è fondamentale perché ci sono così tanti tipi diversi d'amore e sapere che una persona più anziana, più vecchia di te, ha cura di te, no? In qualche modo è lì per proteggerti, è un nutrimento per l'anima. Questa esperienza, questa voglia di raccontare di questo tipo di rapporto d'amore è nata da due fonti, arriva da due fonti. Da una parte c'è l'esperienza di Vittoria, che gli ha raccontato, no, dell'amore che nutriva per chi si è preso cura di lei quando era in Uzbekistan da sola, e in parte anche dall'esperienza di vita di Anne, perché ha detto quando mio marito si è ammalato, come vi accennavo all'inizio, io sono stata travolta dalla necessità di fare molte cose, di seguirlo, di avere cura di lui, di stare in ospedale, di portarlo agli appuntamenti di chemioterapia e i nonni di mia figlia sono subentrati, insomma i nostri genitori si sono presi cura di lei per il più possibile, dandole quell'amore di cui aveva bisogno e dando a me il sollievo di cui avevo bisogno. Ed è per questo che ho voluto aggiungerlo, raccontarlo in questa storia. Io aggiungo solo in italiano che abbiamo ancora pochi minuti, poi saluteremo Anne. Se avete delle domande o delle curiosità siamo qui, altrimenti io un paio di domande le ho ancora. Anne, just saying that we are almost to the end of our time together, but if anyone has anything to ask, we're here. Otherwise, I do have a couple of questions for you. Okay. I want to make sure not to say too much, but I'd like to say this. I love the fact, and then I translate this in Italian. I love the fact that you don't shy away from depicting ugly people as well here. And people who might have been damaged or, for whatever reason, because we are watching the story in the world from the perspective of these children, for whatever reason, they're not good people to be around. Yes. And that's not a given. I think it's very important to put this into a story. And I love that you trust your young readers enough to put this into a story. Thank you. It's a pleasure. This is not a question, but it is something I'd like to share. Let me just say that in Italian, and then I'll ask you one thing before we close. C'è una cosa che ho aggiunto in inglese e poi le rivolgerò una delle nostre ultime domande, intanto questo era più un commento. Ed è un commento che senza rivelare troppo sul libro voglio condividere anche con voi in italiano.
perché lei non rifugge dal descrivere anche cose brutte della vita. Sì, certo, parla di Chernobyl e della Seconda Guerra Mondiale, ma descrive anche delle persone danneggiate dalla vita, delle persone negative, delle persone che... I think they closed the line around me. Okay. Uh-oh. We are back. Hopefully I won't be sleeping here tonight, but I'll I let you know, know. hopefully you won't be locked in. Forse non dormirò qui dentro, lo scopriamo, nella biblioteca di Curio e scrittori in città. Ma appunto descrive delle persone, degli adulti pericolosi. E apprezzo il fatto che si sia fidata abbastanza dei giovani lettori da mettere una cosa del genere all'interno di un libro di questo tipo. Non è scontato. Did you always knew you wanted to put this element in the story? Sapevi che avresti voluto mettere questo elemento nella storia? Yes, I did. Once I realized I wanted this to be a story about friendship and relationships, I knew that I wanted it to be as real a story as possible. And that means the good, the bad, and the ugly, putting it all in there. I wanted to show that I trust my young readers, and I'm not going to shy away from depicting people who are abusive or cruel or bullies, because that's life, right? There are cruel people in the world, and there are also lots and lots of good people in the world. So I wanted to show all of it when I wrote this story. Also, just something a little bit fun. I always like to show folks this. You can kind of see it behind me, but I love to show people and say, look, this is the North American cover of the book. You can see it's very different from the Italian one, which is this, which I absolutely love. This cover was designed by a fabulous artist named Carla Nenia, and it opens up and you can see there's the character of Rivka running through the woods, through the bombs. And I just love showing that because it shows that these different covers may look like they belong to completely different books, but it goes to show you how everybody interprets stories and art differently. So I love to highlight that as well. Of course. Beh, ha detto sì, che sapevo fin dall'inizio che avrebbe voluto inserire anche questo elemento all'interno della storia, perché si fida dei suoi lettori. Ha detto io volevo rappresentare la realtà com'è. Ci sono persone così, ci sono situazioni difficili, drammatiche e delle persone a cui non è bene affidare dei bambini. E quindi volevo insomma, che i miei lettori lo sapessero che c'è anche questo elemento, perché comunque fa parte della vita e forse alcuni di loro purtroppo lo sanno già nel quotidiano. Ha aggiunto una cosa, che la vita è che è sempre questione di prospettive, ci ha fatto vedere un esempio concreto, la copertina originale di Blackbird, che mostra un certo tipo di immagine, piuttosto cupa, e la copertina italiana, di cui ha rivelato anche il nome condiviso, anche il nome della illustratrice, Carla Manea, dicendo che è molto più solare, dicendo vedete che all'interno, ci ho fatto vedere la pagina, mostra la fuga di Rivka, detto, vedete come si tratta a volte di vedere due lati della stessa storia. Arriviamo all'ultima domanda e poi ci salutiamo. E la saluto ringraziandola ancora, ringraziando voi che siete rimasti ad ascoltarci e la saluto chiedendole questo, se è vero, se possiamo, se è concorda con la mia personale percezione di questo libro, che è quella di un libro che ci racconta il meglio e il peggio che possiamo farci a vicenda. Cosa notevole, di cui la ringrazio. And we are almost well, the very last couple of minutes. So before I say goodbye and thank you again to you, the last question I'd like to ask you is, I consider this book, if I were to describe Blackbird in a few words, I would say that it's the kind of story that tells us, that shows us the worst and the best we can do to each other and we can be to each other. Do you agree? I agree. And I think that is a beautiful and very apt description for Blackbird because it shows the lowest that we can sink to as people, but it also shows the great heights that we can also reach
when we really strive for our full humanity. So I love the way you described that. Thank you. And thank you so much for having me today. It is such an honor and a delight to be at this book festival. Thank you so much. Thank you again. Ha detto che sì, che concorda, che in effetti ci può dire che arriviamo a bassezze a volte noi come individui, gli esseri umani possono scendere a davvero le peggiori bassezze, oppure scoprire gli aspetti migliori della propria natura. E mi sembra contenta di essere stata qui con noi a Scrittori in Città. E su questa nota sorridente la saluto, vi saluto e vi ringrazio ancora. Thank you again. We are closing this event. Don't leave now. We'll be seeing each other in the backstage. And thank you for everything, for your time. Thank you so much, everyone. Bye.